As a voter educator, I value this program very much since I feel that it is beneficial to my work, to my capacity as an individual, as well as to the organization, the EMB, and to the country at large. Because I feel that when I learn new strategies, of which I expect to gain at the end of this training, I'll be able to adapt in my work in providing voter education amidst this COVID-19 pandemic. Most definitely, especially yesterday's topic, the social media one. My background is the public relations, and in most cases when we are disseminating information to the public, we use social media. So I learned a lot of things from yesterday's presentation. So some of the things that I learned from yesterday's presentation, we are going to incorporate them into our activities, the ones that are currently taking place, but also the things that we have learned, we are going to make use of them into the activities that we are currently carrying out. It's exactly useful for all of us, especially I think the presentation that all the participants from different countries presented on the first and the second day of our session was very useful, and exactly myself learned a lot from other countries' experience, and maybe some problem may other countries also face and how they solve. And another thing that I have learned, and it's useful, it was to make a code of conduct when we use social media. For example, in Afghanistan, when we post something on Facebook or Twitter, most of the people insult us that why you do this one. Maybe every country has their problems, but unfortunately, we don't have any code of conduct that how we behave with those people who insult the staff and insult the Afghanistan IEC. It was also useful, and I think another good thing, if all the countries, all the participants work properly, is action plan. If they make a good action plan, I think we can work in good manner, and it will be useful. Ну, вообще, тема политического финансирования, она очень интересна, потому что она касается нашей деятельности, в которой мы сейчас как бы все вращаемся, да, Диана? И вот вот эти вот курсы, они очень кстати и очень к месту, потому что то, что делается у нас в стране, это одно, да, а то, что делается вот в плане политического финансирования на международной арене, это наиболее интересно для нас. И вот, конечно, большой интерес вызывает опыт других стран, как они регулируют свое законодательство вот как раз-таки в области повышения прозрачности финансирования, да, избирательных фондов. У нас еще не внедрена система финансирования политических партий из государственного бюджета, вот к которой мы сейчас вот постепенно приходим. Поэтому вот эти вопросы для нас очень интересны, для того, чтобы правильно вот это все оформить, может быть, сделать какие-то специальные нормы для того, чтобы это действительно вот с самого начала уже было прозрачно.
В первую очередь, спасибо большое за приглашение. Это, в принципе, очень необходимое мероприятие и, скажем так, действие, потому что, в принципе, от обучения функционеров или организаторов выборов, потому что я посмотрела по списку участников программы, конечно, это представители избирательных комиссий разных стран, и по уровню обучения и подготовки данных лиц, конечно, зависит в большой мере, насколько профессионально, насколько законно открыто будут организованы выборы. Поэтому, в принципе, организация таких программ, проведение их, это, конечно, очень, очень положительно в целом для избирательного процесса в каждой стране в частности. И по мне, тема, которая была выбрана для программы, она очень актуальна. Она была вчера актуальна, она сегодня актуальна, и она будет и завтра, потому что все, что касается политического финансирования, это очень комплексный субъект и нуждается в постоянном и регламентировании, конечно, но и в соблюдении тех уже стандартов, международных стандартов, которые предусмотрены. Более того, по моему мнению, насколько прозрачно финансирование деятельности политических партий, и, конечно, и прозрачности финансирования избирательных кампаний, конечно, от этого зависит очень много, насколько развита демократическая система той или иной страны. Поэтому мне кажется, что тема очень актуальна, хорошо выбрана, в смысле, и я даже, опять-таки, хочу подчеркнуть, что я посмотрела по списку участников, в принципе, там люди, которые непосредственно занимаются этими вопросами. Обменяться опытом с коллегами на очень простом, но при этом очень эффективном уровне, очень доверительном уровне, реализоваться и поделиться тем опытом, который страна уже прошла. Поэтому я считаю, что такая программа, она действительно очень эффективна для того, чтобы изменять и повышать потенциал органов по надзору за политическим финансированием и в целом для повышения прозрачности политического финансирования. I think the issue of media and election management is so important now, and that EMB do not have proper tools to face the challenges of media and also new media. When I talk about media, I talk also about new media. I mean, the social media, Twitter, Facebook, WhatsApp, when news gets on instantly and we don't have time to react. I think it's a very topical issue to be discussed with EMBs, so that we are more equipped in the future to be able to rise to the challenges and also probably find practical solutions to deal with these matters. I think it's a very good thing again by AWeb. Since the first time we are now in the process of developing our communications, reviewing our communication strategy and policy and strategies. And yes, we are going to put in what we learned the last time into the strategies that the policy and strategies that we're developing. We just had our first workshop, and yeah, we are going to put it into effect.
and it's going to come a long way in helping how the Commission talks to the media and the public as well, in helping the communication, the communication function of the Commission. As far as improving my skills, I would say yes, my skills have been greatly improved. But in the few instances that we do, what we've been doing right now is imparting the knowledge that we gathered from the other class to our fellow staff, to our fellow staff members, especially the returning officers who've been in charge of communications. Who've been in charge of the by-elections that we've had. All the very things that we can definitely use in our day-to-day life as election officials. I think that's the best part of it. The practicality of it all. It's not just something that is theory. It's something that we can learn. And I also liked hearing about other people's experiences with media and social media and the various regulations that they have. Because through this program, I'm really looking forward to understand the nexus between media and the EMB. In a nutshell, to get a sound understanding of the role of media in the electoral process, whether it is in length, in breadth, or in depth. I'm also looking forward to gain practical knowledge and hands-on approach, skills to handle media-related issues which arise throughout the electoral cycle. I learned a lot because we have been dealing with disinformation and misinformation during the elections very much last year when we had elections in Suriname. And it was a new phenomena because now we have internet booming, social media platforms a lot, all kind of media and online platforms who are posting a lot of things, and we countered a lot of misinformation and disinformation during the election. So it was a new phase for us in Suriname, how to deal with it. And I learned a lot from Paul because I saw some of his tips like being accurate on time, on having a relationship, build a partnership with the media, and so on. We have done all that, but I think apart from that, it's also necessary to give people, the people who use media platforms, online platforms, the knowledge how to recognize misinformation and disinformation. I really enjoyed the first course before, and this one also. It is really our field we are in because I do communication at the EMB here in Suriname, and it's really it meets my expectation, and I also learned from the other countries and the other trainees and the lecturers, so it really meets my expectations. Yes.